A world full of changes, a world of challenges, and Germany right in the middle of it, in the center. Welcome, bienvenue, herzlich willkommen zum Deutschen Forum Sicherheitspolitik. Herzlich willkommen an Sie alle, herzlich willkommen zu diesem Panel hier oben bei uns. Wir werden auf Deutsch heute weitermachen. Sie alle werden eine simultane Übersetzung bekommen. Bei der Vorbereitung bin ich auf ein altes Klischee gestoßen. Deutschland, wirtschaftlich der Gigant und politisch der Zwerg. Und das ist immer noch ein Klischee vielleicht, aber auch ein Blick, den viele Menschen auf dem Globus rund um uns herum auf uns haben. Und wir wollen heute einmal untersuchen, ob das nach wie vor richtig ist, ob sich nicht vieles schon geändert hat. Und wir wollen das tun mit einem spannenden Panel, das ich Ihnen hier kurz vorstellen darf. Zu meiner Rechten sitzt Dr. Camille Grand, der Direktor der Fondation pour la Recherche Stratégique aus Paris. Herzlich willkommen. Zu meiner Linken, von der anderen Seite des Kanals, ist Dr. Robin Niblett, er ist der Direktor des Royal Institute of International Affairs in London. Auch an Sie herzlich willkommen. Welcome. Neben ihm wiederum ist Rolf Mützenich, Mitglied des Bundestages für die SPD und Ihr außenpolitischer Experte. Herzlich willkommen ebenfalls in dieser Runde. Und last but not least ist dann noch der Vertreter der Wirtschaft hier, nämlich Professor Klaus-Peter Müller, der ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Commerzbank. Herzlich willkommen. Und jetzt gehen wir schnell in die Diskussion hinein und wir haben eben ein paar Spielregeln etabliert und das heißt, wir wollen kurze Antworten, wir wollen pointierte Antworten und wir wollen nur so wenig Höflichkeit, wie es unbedingt haben muss, denn wir wollen hier einen Mehrwert schaffen. Herr Heumann hat das schon gesagt, wir wollen wirklich einen Mehrwert schaffen an Informationen und Meinungen. Und deshalb an unseren französischen Gast eben genau diese Frage, wie ist das mit dem alten Klischee? Sind wir nach wie vor aus französischer Sicht, aus der Sicht von jenseits unserer Grenze der politische Zwerg und der wirtschaftliche Gigant? Ist das nach wie vor richtig? Thank you for being here. It's really fascinating to see this debate evolving in Germany, I must say. Let me be blunt about the stereotype to start a conversation. The worry I've seen in France, and I think there is sometimes a misunderstanding about the perception in Paris, is that in a Europe that is very much becoming this coalition of the unable and the unwilling, Germany is very much sitting on the unwilling side of the debate when it comes to security issues. And that comes as very much as a challenge because, of course, we are very much used to work with Germany in tackling these challenges. It doesn't mean that we don't recognize how far as Germany moved into the security, into becoming a security player. And we know where we come from when it comes to managing crisis outside outside Europe. But on the other hand, there is a concern that Germany is and will be a partner in the management of these issues. And of course, when we look back at recent events, starting with Libya, to a lesser extent Mali, there is an issue of seeing whether Germany intends to be a security player or feels so comfortable for some right reason in a united Europe in which there are no threats to German territory, that it can sort of rely on the others to manage the rest of the world, starting with America, of course, but also with Britain and France. Monsieur Grand, let's come to the point. Have you been disappointed? Sind Sie enttäuscht worden von Deutschland? Libya came as a strong disappointment and was an issue for a major debate in Paris. Specifically the fact that Germany not so much did not take part in the operation, but did take a vote that did surprise many of its allies. When it came to Mali, the outcome was better, but there was a short moment, which in turn leads us to wonder whether there was a sort of Schröder-Fischer moment that was closing, or are we still on the path of Germany that is becoming more and more of a security partner in managing the world crisis?
Same view from Great Britain. Mr. Niblet, wie sehen Sie das? Well, I would challenge the stereotype at one level. To say that Germany is an economic giant but a sort of political pygmy, I think misses the fact that Germany appears to be using its economic strength to acquire political strength. And that to say that Germany is a political pygmy, I think we would all agree, well I certainly would argue, is a misstatement. What some countries fear, and certainly if we look at some of the polling that's appeared today in the newspapers, is that Germany is becoming too strong politically, that it is using its economic strength as a way of levering political outcomes in Europe in particular that suit its interests over perhaps collective interests. Where the frustration is that there is an aspect of free riding that political power on other people's security investment. In other words, that while taking advantage of its integration into a global economy and deriving some of that political strength from its global economic engagement, it is not contributing as much towards the maintenance of that security at an international level. Herr Müttenich, der politische Blick aus dem Bundestag auf uns und das Echo, das von außen immer wieder an uns herangetragen wird. Wie sehen Sie das? Vor allem Enttäuschung, Frustration oder auch Verständnis? Ja gut, es kommt natürlich auch immer wieder darauf an, mit wem man spricht, aber auf der anderen Seite in der Tat, wenn wir uns hier bewegen und auch gerade unter Außen- und Sicherheitspolitikern sprechen, gibt es schon manchen kritischen Kommentar an gewissen Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen worden sind. Nun, ich glaube, wenn man die Perspektive einzelner Partner einnimmt, glaube ich schon, dass Abstimmungsverhalten und manche Kommunikation mit Sicherheit nicht hilfreich gewesen sind. Aber ich will auch sehr deutlich machen, ich mache mir da keinen schlanken Fuß, zum Beispiel im Zusammenhang mit Libyen. Ich hatte eine andere Position als möglicherweise eben andere in meiner Fraktion. Aber das ging auch querbeet durch den Deutschen Bundestag an dieser Stelle, wo ich mir natürlich große Sorgen mache bei den Debatten, dass sozusagen Deutschland nicht mehr berechenbar zu sein scheint, aufgrund gewisser Entwicklungen, will aber auch gleichzeitig sagen, wir bedienen natürlich auch manchmal in solchen Diskussionen gerne diesem Klischee folgen dem, weil es gibt ja vielleicht den einen oder anderen im Saal, der auch letztlich mehr auch an Verantwortung, aber manchmal eben auch an Auftreten will. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich glaube, es wäre gut, wenn Deutschland weiterhin eine Rolle übernimmt, die an Institutionen arbeitet und insbesondere an Regeln, die die internationale Politik sicherer machen. Ja, das ist erstmal so ein schönes allgemeines Statement, das kann man überall machen, das kann jetzt nicht verkehrt sein. Aber in der Realität gibt es ja auch eine Diskussion, die sagt, es muss eigentlich mal aufhören, immer, dass der Bundestag sich querlegt, wenn es darum geht, mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen. Ja, sehen Sie, das ist ja genau wieder das Klischee, was Sie ja auch oft in der öffentlichen Diskussion bedienen, und die Bundesregierung nutzt es ja manchmal auch ganz gerne, dass der Bundestag angeblich derjenige ist, der auf die Bremse tritt. Ich habe das bisher nicht erlebt. Bei den Auslandseinsätzen, die beschlossen worden sind, war der Bundestag relativ schnell sozusagen in den Beratungen mit dabei gewesen. Und ich habe oft gehört, dass die Bundesregierung eher im Ausland über das Parlamentsvorbehalt etwas an den Tag legt, dass es hier Behinderungen gibt und sich sozusagen an dieser Stelle einen schlanken Fuß macht. Ich halte das für falsch. Ich glaube, wir haben eine hohe sicherheits- und außenpolitische Kompetenz auch im Parlament, und wir wollen eben auch eine demokratische Sicherheitspolitik vom Parlament mitgestalten. Das ist ganz wichtig, deswegen stehe ich auch zu diesem Parlamentsmandat. Und ich habe ja zum Beispiel gesagt, bei Libyen gab es eine sehr kontroverse Diskussion in den Fraktionen, und ich kann auch nur sagen, ich erinnere mich ungern noch an die Debatte, wo ich für die sozialdemokratische Partei den Außenminister für sein Votum in New York kritisiert habe, obwohl ich wusste, dass einzelne Sozialdemokraten an dieser Stelle nicht mit mir derselben Meinung waren. Bevor wir da zu meinem aktuellen Punkt kommen, Herr Müller, nochmal der große Blick von außen. Sie sind ja viel im Ausland unterwegs. Was erleben Sie da grundsätzlich, wenn auf Deutschland geschaut wird? Eben auch eher Skepsis und vor allem große Erwartungen? Ja, ich glaube, dass die Erwartungen, die im Ausland an uns gerichtet werden, erheblich sind. Das Ausland stellt fest, dass unsere wirtschaftliche Bedeutung nicht in einer angemessenen Balance steht zu unserem sicherheitspolitischen Führen und Mitgestalten. Und ich glaube, dass das größte Problem das ist, das Herr Mützenich eben angesprochen hat, dass die Frage der Verlässlichkeit. Der akademische Direktor von INSEAD hat hier in Berlin vor 10 Tagen gesagt,
You Germans look like a black box, we don't know what the outcome is going to be. Das heißt also, wir dürfen uns nicht in eine Rolle hineinbegeben, in dem Dritte, möglicherweise zu Recht, möglicherweise überziehend, von uns behaupten, wir seien nicht mehr zuverlässig und wir seien nicht mehr berechenbar. Das halte ich für ein echtes Problem, wobei ich das als letzten Satz glaube, dass wir unsere sicherheitspolitischen Ausrichtungen, Visionen, Pläne vielleicht nochmal aktualisieren sollten, damit nicht jeder Militäreinsatz internationaler Art im Deutschen Bundestag eine neue Grundsatzdebatte auslöst. Da haben wir gerade das Gegenteil gehört von Herrn Mützenich. Der Parlamentsvorbehalt ist und bleibt und das muss auch so sein, sagen Sie. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Ich meine, stört Sie? Also ich glaube nicht. Eine demokratische Debatte, wo sozusagen diejenigen, die vom Volk für 4 Jahre gewählt worden sind, über Außen- und Sicherheitspolitik diskutieren, finde ich sehr angemessen. Und ich glaube, das kann man sowohl bei dem Mandat, aber auch bei grundsätzlichen Diskussionen über die Außen- und Sicherheitspolitik im Deutschen Bundestag schon verfolgen, wenn man will. Helmut Kohl hat ja mal gesagt, schon vor langer Zeit, als er noch Bundeskanzler war, das Ausland hat uns immer kritisiert, weil wir zu schnell in unsere Kampfstiefel gekommen sind und jetzt werden wir ständig kritisiert, weil wir nicht schnell genug in unsere Kampfstiefel kommen. Herr Niblet, ist das angemessen? Ist das so? I think what's interesting is all countries are now getting very suspicious about getting into their combat boots. So the big shift clearly that's happened in the last 4 to 5 years, maybe 6 years, is that the utility of military force as a way of instigating change and bringing about stability is highly contested. I mean, even in Britain, we will have a parliamentary debate on whether to send weapons to the Syrian opposition or not. You know, if the debate were to be held again, obviously over Iraq, I mean, I think we'd get a very different vote. So I think, you know, singling Germany out, we've got to be careful, I think, ourselves as well, not to play to the stereotypes. There is a shift taking place across all of Europe, including into the United States, to move away from intervention. What worries me is that we're not differentiating what we mean by intervention. Are we talking about boots on the ground? Are we talking about having an effective deterrent capability close to and far from our shores? Are we talking about supplying weapons or not? Are we talking about being comfortable about using proxies in certain countries? Are we talking about willing to supply arms? There are many levels of intervention. What worries me is the moment Germany may feel somewhat empowered by not having taken the security call on Iraq and at least being cautious on Afghanistan. And countries like Britain are feeling, God, everything we did was wrong. And now we shouldn't do anything. So we're at a very dangerous inflection point, in my opinion, for people who believe that security is important, where Germany may feel reinforced in some of its skepticism about security, and yet the UK may also be slipping into that space. Ja, Sie haben selber einen Punkt angesprochen, der natürlich auf dem Tisch liegt und der vor allem eines zeigt, dass Europa eben keine gemeinsame Linie auf die Beine bringt, wenn es um wichtige Herausforderungen geht. Syrien ist das Thema und das müssen wir hier heute mindestens erwähnen und auch abhandeln mit der Bitte um kurze Antworten. Herr Mützenich, also klare Sache, Deutschland liefert keine Waffen nach Syrien, Ende der Diskussion. Das ist zumindest, was ich beobachten kann, im Deutschen Bundestag Konsens, bis auf wenige, die möglicherweise mittlerweile auch über Flugverbotszonen oder auch die Lieferungen von Waffen diskutieren. Für mich persönlich, glaube ich, ist immer noch die Auffassung, dass Waffenlieferungen zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt den seidenen Faden, an den Genf II hängt, endgültig durchschneiden würde. Das hielt ich für ein falsches Signal. Ich glaube, dass wir zum Schluss nur eine politische Lösung hinbekommen mit allen Konfliktakteuren und eben auch mit den Vertretern dieser Konfliktakteure. Mr. Niblet, ist das ein weiterer Beweis dafür, dass man eben auf Deutschland nicht zählen kann, wenn es wirklich darauf ankommt, also keine Waffen nach Syrien, klare deutsche Position, und ist es jetzt wieder so, erst Libyen, dann Mali, jetzt Syrien, dass man sich auf Deutschland nicht verlassen kann? Again, I resist. Pointed answers. Yeah, no. Well, I resist the notion that Germany's in one column and Britain's in the other. David Cameron, in particular, I'd say is probably in a minority, both within his own party, within the country, and in the Parliament, on wanting, and in Europe as well. But the comparison here is with the UK on delivering weapons. However,
In my opinion, again, this is to simplify the political choices. You have to make a decision. Yeah, in the end you have to make a decision. Yeah, exactly. So the decision that I would make, or that I would propose, is are we thinking through all of the types of military option that Europe may find itself pulled into in the future? To simply say that delivering weapons, we don't know where they're going to go, are they going to go to the extreme opposition or not, is not enough to then say, so we wash our hands of a security engagement potentially in Syria. There may need to be no-fly zones. You've got 3 million refugees in Syria, potentially destabilizing Lebanon, Iraq potentially falling apart. Who knows what's going to happen in the north of Turkey? For Europe to simply say, well, you know what, sending weapons too complicated, therefore there is no security solution, in my opinion, is a cop-out, to be direct. The non-cop-out is that I would hope, and maybe it's happening already, the German security forces, British, French, within Europe, should be doing contingency planning. We may have to do a no-fly zone over some part. We may need to have a protected area for refugees to split into inside Syria. We may need to have special operations forces, we do already, I'm sure, in certain parts. Are we thinking through the full spectrum? The thing I'm most worried about strategically, Europe is going to lurch from, one might say, over-engagement and militarized solutions, Iraq, Afghanistan, to thinking there is no military solution. And Germany may feel empowered in leading that particular outcome because of the kinds of lessons that were drawn from Afghanistan and Iraq. Dieselbe Frage natürlich auch an Camille Grand, der Blick von Paris auf dieses Problem. Ist es in der Tat so, dass Deutschland hier wieder mal kneift? The issue, I mean, when it comes to Syria and the debates we're having on Syria, I think the debates are extremely legitimate, of course. But the problem is, on the one hand, we have a do-something syndrome. And we should never forget that there are already close to 100,000 people dead in Syria, mostly civilians, that chemical weapons have been used. And what we are doing at the moment is trying to escape that through this sort of 50 shades of red approach that has been our approach collectively. And in that context, what we need to do is probably to sit, and I think the French and the Brits were not good at prompting that debate at the European Council because they sort of imposed it on their EU partners, when we really need to sit and to think through what are our options. Some of them might be military or involve the delivery of weapons. And then there are very different categories of weapons that we can think of, I mean, ranging, when you talk legally, from secure communication system to very sensitive weapons. And we need to think through these and look at them seriously, because I think our position, if our position is to say it's too complicated, it's too dangerous, what we will get in the end is both the shame of doing nothing and the negative outcome of having a terrible regime either staying in place or replacing this one, but we'll have no say in whatever happens afterwards. So I think our policy should really be to think through how can we shape the events. And this is where I have an issue with Germany, when there is where there might be a tendency to be reluctant about shaping events because there are consequences that are unintended, and this might happen, unfortunately. Aber wir haben doch gerade schon gehört, we already heard just now from Mr. Mützenich, the representative from the German Bundestag, that the decision has been made. There is no way Germany will join you in delivering weapons to Syria. This is not a point I would criticize per se, because that's a political choice by a given country. The issue I think we really need to do is to sit as Europeans, as Western allies, and think through a strategy. And then domestically, or decisions about the delivery of weapons, the stationing of troops in Turkey, as Germany has done, the assistance to refugees, the assistance to the opposition, those might be of a combined strategy. You know, I would not criticize a national decision not to deliver weapons. What I do criticize is the lack of a shared vision of what can we do about this terrible situation in Syria. Because what I fear is that we are looking at a Srebrenica moment where things will become so horrible that we will have to do something, and because we will not have been planning for it, we will end up in there. And the second thing is, what sort of message are we as Western and EU countries delivering to the rest of the world in the way we accept and tolerate a very significant
lethality in a conflict, which will have an impact on us. Make no mistake, I mean, Syria is having a direct impact through the refugee problem, through the destabilization of the entire Near East, and so on. So my concern is that we should, instead of criticizing each other for not delivering weapons or being ready to deliver weapons or not being ready to deliver weapons, is what is our strategy? What is our diplomatic strategy when it comes to Geneva? What is our strategy when it comes to the opposition? Are there good guys in the opposition that we can help? Or do we take it for granted that the only alternative to Bashar is some sort of terrible Islamic regime? I'm not so sure, but I think our lack of vision on this might make that worst outcome more likely rather than the opposite. Und Herr Müller, wie gesagt, Sie kommen ja viel rum. Was denken Sie, was die übrige Welt von uns da erwartet? Ich glaube, dass es zum Thema Syrien noch keine klar geformte globale Meinungsbildung gibt, bei der man sagen könnte, der Rest der Welt erwartet von Deutschland, von der NATO, dass sie hier Waffen liefert. Also ich würde erstmal mit der Mütze nicht übereinstimmen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde ich eine Waffenlieferung von deutscher Seite nach Syrien nicht begleiten wollen. Für mich sind auch die in der Opposition jetzt im Moment vereinigten diversen Parteien überhaupt nicht so transparent und so überschaubar, dass ich mich wohlfühlen würde, wenn wir in beachtlichem Umfang Waffen liefern würden. Ich verkenne aber nicht, was vor allen Dingen Herr Grond gerade gesagt hat. Ich glaube, das enthebt uns nicht der Verpflichtung, sehr ernsthaft darüber nachzudenken, welche diplomatischen Optionen haben wir und welche haben wir noch nicht genutzt. Vielleicht bewegt sich auch Putin zu diesem Thema doch noch etwas stärker, wenn er hier eine sehr starke Meinungsbildung aus Europa mitbekommt. Und mein zweiter Punkt wäre, ich schließe überhaupt nicht aus, und das hat Robin Niblett eben gesagt, ich schließe überhaupt nicht aus, dass wir zu einer Mandatierung kommen könnten seitens der UNO, die sogar vielleicht eine Intervention für richtig hält. Aber das ist nicht der Zeitpunkt, zu dem wir heute über diese Frage entscheiden müssen. Das sehe ich nicht so. Wir sollten aufmerksam die Situation verfolgen. Wir müssen uns in Alternativplanung bewegen. Gegen Waffenlieferung zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre ich. Damit es nicht nur um sicherzustellen, ich möchte vermeiden, dass der Deutsche Bundestag bei jedem internationalen Einsatz eine Grundsatzdebatte führt. Ich bin selbstverständlich mit Ihnen der Meinung, dass das Recht des Deutschen Bundestages, über solche Einsätze zu beraten und auch darüber abzustimmen, natürlich unangetastet bleiben sollte. Es ging mir mehr darum, dass wir nicht jeden Auslandseinsatz, wie das ja auch bei Mali so ein bisschen durchkam, für grundsatzpolitische Diskussionen nutzen. Ich will nicht eine weitere Syrien-Runde hier einbringen, aber dann doch, Herr Mützenich, diesen Punkt aufgreifen, den Herr Müller gerade gemacht hatte. Wenn es dazu kommen sollte, dass die UNO ein Mandat geben würde für eine militärische Intervention in Syrien, sollte Deutschland dann dabei sein, militärisch, Herr Mützenich? Ja, dann wird sich unter Umständen Libyen wiederholen. Vielleicht ist dann Deutschland natürlich enthoben, im Sicherheitsrat mit abzustimmen. Aber das kann ich zurzeit nicht beantworten. Diejenigen, die das Mandat an den Deutschen Bundestag stellen müssen, ist die Bundesregierung. Und da bin ich der Falsche hier am Platz. Aber ich will auch noch mal darauf eingehen, wir führen nicht jedes Mal Grundsatzdiskussionen über die Auslandseinsätze. Wir diskutieren eine halbe Stunde über ein Thema im Deutschen Bundestag, wenn es um ein Mandat geht, sowohl bei der Einbringung als auch letztlich in der zweiten und dritten abschließenden Lesung. Also von daher sehe ich das überhaupt nicht. Ich würde lieber sogar eine grundsätzlichere Diskussion über über außenpolitische Herausforderungen im Deutschen Bundestag führen. Da bleibt oft kein Platz, weil ich merke das da auch im Wahlkreis. Natürlich merken die Menschen, was draußen in der Welt passiert, aber eine richtige Debatte wird weder im Bundestag noch, sage ich mal, intensiv über längere Zeiträume darüber geführt. Und wenn ich das noch mal sagen darf, ich finde das unheimlich gut, wenn wir eben dazu kommen würden, innerhalb der Europäischen Union zu einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik zu kommen. Wir haben im Deutschen Bundestag über die Fraktionen hinaus mehrere Monate mit der aber auch mit den Landesregierungen darüber diskutiert. Und jetzt haben wir endlich einen Beschluss, dass 5.000 Flüchtlinge aus den Flüchtlingslagern nach Deutschland kommen können. Das hat viel zu lange gedauert und da würde ich mir eben auch eine europäische Haltung wünschen. Und Herr Sonne, es ist nicht die Messlatte, ob Deutschland Verantwortung übernimmt, wenn es zum Beispiel an militärischen Missionen teilnimmt oder ob es zum Beispiel Waffen liefert, sondern es kommt letztlich darauf an, ob wir eine angemessene Analyse zu einem Konflikt machen und gemeinsame Standpunkte innerhalb der Europäischen Union mit einbeziehen. Dann wechseln wir jetzt mal das Thema und kommen zu einem, auf das man auch unter keinen Umständen verzichten darf, wenn man über Deutschlands Rolle spricht und den Blick von außen. Das ist das Thema Europa, das uns alle betrifft.
Und hier hat man manchmal so inzwischen auch das Gefühl, wir Deutschen können da nicht gewinnen. Führen wir, werden wir kritisiert, führen wir nicht, werden wir auch kritisiert. Mr. Niblett, ist das nicht ein deutsches Dilemma in der Zwischenzeit? Well, it's the dilemma for any big... The biggest country is always going to find itself in a particularly difficult position. As the United States has done on the world stage, as China is trying to avoid finding itself put in a similar situation. So yeah, it's the German dilemma. The history doesn't help, and the sense that Germany is, as I said earlier, both engaged in political leadership, but trying to claim that it isn't leading, creates an element of frustration amongst other countries. With leadership in one domain, generally the expectation is, comes leadership in other domains as well. And so from a Europe standpoint, yeah, I think Germany faces a dilemma of how to translate a period of being behind, being hidden in essence behind the French Franco-German partnership to a position where that partnership no longer carries the weight that it did. Germany is now in the center of Europe in a way that it was not 15 years ago. The global weight of its involvement in the world economy and its dominant position in the European economy means that it is de facto the leader. Wie klingt es denn in französischen Ohren, Deutschland als Anführer in Europa in Fragen der Europapolitik? Klingt das gut oder sehen Sie das doch mit ein bisschen Bauchgrimmen? If only Germany was leading. I mean, that would be my first comment, because in a way what we have now is a Germany that has very much renationalized a lot of its policies and putting a lot of emphasis on its national core interest when it comes to financial issues, when it comes to security debates, when it comes to trade issues. Germany's voice, which is extraordinarily strong in Europe for obvious reason, is more of a national voice than a European voice in a way. And this is where probably we need to work again together, but also in Berlin, on developing what would be Germany's European message and what sort of view does Germany have for the future of Europe's foreign policy, of Europe institutionally. There are more signs on this side of the debate, but in a way the issue of leadership at the moment is that many countries, especially those that are the most shaken by the economic crisis, fear and are upset with the form of German, what they perceive a German leadership imposing them to make more and more sacrifice on their finance. Aber da möchte ich, Entschuldigung, da möchte ich gerne mal unterbrechen dürfen. I want to sorry for interrupting you. Hat Deutschland als ein Land, von dem ja alle irgendwie Führung erwarten, nicht auch dann das Recht, auch Anforderungen zu stellen an andere Länder, zum Beispiel an Frankreich? Definitely this is part of the debate, and Germany has shown leadership on that part of the debate. But on the other hand, leadership is not only about lecturing. Leadership is also in taking initiatives that enable to drag the others into something else. If the point is in saying, rightfully so, I should stress, that we in France, Italy, Spain, wherever, need to be more serious about the way we manage public finance. This is a point well taken. On the other hand, where that should also lead to something slightly more ambitious, which is to say, what sort of Europe do we want for the future? What sort of solidarity do we want within Europe? What sort of foreign and security policy do we want for Europe? And this is where I don't see that happening. I hear a lot of message about what we should do better as other countries, and we definitely have work to do, but I see much less about what we can collectively do better to put Europe back on track, which is a big challenge at the moment, given the vast Euroscepticism all across Europe, not only in the UK, but also in both Germany and the countries that are in a deep crisis.
Herr Müller, ja, okay, we'll come to you in a second. Herr Müller, ja, hat Deutschland das Recht, auch Forderungen zu stellen an andere EU-Länder und auch ganz konkret an ihren Nachbarn, an Frankreich? Ja, natürlich haben wir das Recht, Forderungen zu stellen. Es gibt eine Nehmer- und eine Gebersolidarität. Und so wie es auch eine Gebersolidarität geben muss, müssen wir das Recht haben, Anforderungen an Länder, an Nationen zu stellen, die von uns besondere Anstrengungen verlangen. Ich glaube nicht, dass wir unserer Bundeskanzlerin und speziell der Bundesfinanzminister absprechen können, dass sie sich den europäischen Themen mit großer Verantwortung stellen. Das würde ich auch für den Deutschen Bundestag in toto sehr wohl hier gelten lassen. Was ich vermisse, ist, dass wir die Befähigung zu wissen, was wir nicht wollen. Der steht keine adäquate Befähigung gegenüber zu wissen, was wir wollen. Und das, was ich eben im Ausland höre, ist, dass moniert wird, und das hat Herr Grand eben ausgeführt, es wird moniert, dass wir ständig sagen, was wir nicht wollen. Aber relativ dünn beseitigt sind, wenn es darum geht, konstruktive Vorschläge zu machen, denen sich dann die Debatten auslösen, die andere Nationen in die Lage versetzen würden, sich hier der deutschen Politik, der deutschen Vorgabe, der Leitplanke anzuschließen. Und hier weiß ich natürlich, dass es eine dünne Linie gibt zwischen dem Belehren und dem Führen wollen. Diese Leitlinie, denke ich aber, mit der könnten wir klarkommen. Also das, was ich mir wünsche, ist eine mehr konstruktiv, in mehr Vorschläge gekleidete europäische Politik seitens der Deutschen. Aus deutscher Sicht, Mr. Nebelet, hat man ja stark den Eindruck, was immer die anderen Europäer machen, das interessiert in London sowieso keinen. Wie sehen Sie die deutsche Rolle in dieser Frage? Darf Deutschland auch Ansprüche stellen, auch an Großbritannien? I think that people in Britain expect and want Germany to play a strong leadership in Europe, but this is in a classic Churchillian way, lead the rest of Europe but not us. Yeah? So, it's an easy thing for us to say. Sounds very British. It sounds very British, and I think we are, just as people have said, our foreign policy has become neo-Elizabethan in its new sort of global focus. I think our Europe policy is also becoming more and more traditional as well, and in my opinion, not fully living up to 21st century realities. But you asked me, how does Britain perceive this? Leadership requires magnanimity. Leadership is about sacrificing your own interests. It's about knowing how strong you are and then saying, okay, because I'm this strong, I can afford to give up certain things. So American leadership at the end of the Second World War was the German Marshall Plan. It was putting troops in Europe, stationing them there in a way that, as you know, America found incredibly difficult to achieve. People are looking at German leadership and saying, well, hold on a minute, as Camille said a minute ago, it's still as if you're saying, hold on, but we're weak, but we're strong. We want a Europe that is like us, not one where we're willing to compromise our vision to be able to meet those visions of others. Now, that would be my general comment. I think from a British standpoint, British are far more relaxed about German leadership than I've seen for a very long time. I think we've always had an awkward relationship with France. It's competitive. Neither of us can really deliver what Europe needs individually, but there's a sense that maybe Germany could, and that Germany is closer to British views on certain issues of trade, of the market, of how Europe should evolve, and that we could probably overcome our security differences by playing a sort of division of labor. But we do want Germany involved on security issues, but we want to see German leadership in the economic sphere. We share somewhat of the austerity outlook. So I'd say at the moment, I haven't seen German-British relations being quite so relaxed as they are right now for a long time. Sehen Sie das auch so, Herr Mützenich? Sind die so entspannt, die Beziehungen zu unseren britischen Nachbarn? Wenn man dran denkt, wie die Bundeskanzlerin reagiert hat auf das, was Mr. Cameron da in seiner Rede vor ein paar Wochen aufgesagt hat, was ja mehr als euroskeptisch war. Ja, insbesondere deswegen, weil er ja eine europäische Rede gehalten hat, die aber offensichtlich mehr an seine Fraktion gerichtet war und sozusagen eben nicht an die europäische Öffentlichkeit, weil Europareden hält man ja eigentlich, um sozusagen Europa auch fortzuentwickeln oder über die Defizite zumindest nochmal Lösungen anzubieten, und hat er das teilweise getan, aber ich glaube, das Momentum war ja sozusagen mit einer anderen
Intention genommen. Dennoch mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir ab und zu aus dem Unterhaus zusammentreffen, haben wir interessante Diskussionen sowohl über die Rolle der NATO, aber auch innerhalb der Europäischen Union. Und die wissen natürlich auch, dass man durchaus in der britischen Politik auch in einem Spagat lebt, weil auf der einen Seite kann man sozusagen eine Menge an Europa kritisieren, aber die Alternativen, die sich sozusagen auch für Großbritannien auch in der Zukunft wieder anbieten, mögen ja auch nicht sozusagen die einfachsten sein, und verletzlich ist die britische Ökonomie auch. Also das ist sozusagen ein Aspekt. Vielleicht darf ich das auch mal aus der Rolle eines Bundestagsabgeordneten in seinem Wahlkreis ein bisschen versuchen, nochmal zu erzählen. In der Tat eine Diskussion in der Öffentlichkeit über die Dinge, dass Deutschland eben auch Solidarität letztlich nicht nur geübt worden war in der Vergangenheit, sondern dass wir möglicherweise auch jetzt eben noch stärker Solidarität üben müssen, ist relativ schwer, weil damit punkten Sie natürlich nicht, auch weder in einem Wahlkampf. Ja, ich will das mal ganz klar sagen, aber auf der anderen Seite, wenn Sie ein bisschen Zeit haben, im Wahlkreis darüber zu diskutieren, sagen Ihnen bei mir, wir haben eine Ford-Fabrik, wo Ford-Motoren, aber auch Autos hergestellt werden, die oft auch in den Süden geliefert werden. Da wird einem natürlich gesagt, der Euro muss gehalten werden, weil das ist sozusagen unser Standortvorteil. Aber Sie brauchen einfach auch eine Diskussion, die Sie ein bisschen mehr Zeit nimmt, über die Klischees auch hinwegzugehen. Und natürlich haben manche meiner Kolleginnen und Kollegen auch Klischees bedient, als sie damals den Griechen empfohlen haben, einen Teil ihrer Inseln zu verkaufen und damit den griechischen Staatshaushalt wieder in den Griff zu bekommen. Das sind alles Momente, die aber mit in der Innenpolitik, und das sage ich hier ganz ehrlich, leider eben auch eine Rolle spielen. Ja, da sind wir ja mitten im Wahlkampf in wenigen Wochen, und die Frage an unsere beiden ausländischen Gäste, Monsieur Grand und Mr. Niblett: Können Sie denn verstehen, wenn Abgeordnete des Bundestages in ihren Wahlkreisen sind und da auf großen Widerstand stoßen bei ihren Wählern, die sagen, genug ist genug? Was ist eigentlich mit uns, und müssen wir immer nur Zahlen, Zahlen, Zahlen? Eine sehr simplistische vielleicht Betrachtungsweise, aber können Sie das trotzdem verstehen, dass das für einen deutschen Politiker nicht nur im Wahlkampf, aber vor allem im Wahlkampf schwierig ist? French politicians and British politicians face the exact same issue. Let us be honest. I mean, first of all, because we are all still in the payers group within the EU, and this is quite understood by our electorate. And so the situation is very similar to a large extent. What is probably more complicated is that for decades, Germany was paying more than average and was happy with it because it was a sort of price to the creation of the EU. And this came when the euro came, and beforehand, and with the common market and so on. This seems no longer to be the case, at least viewed from the German electorate. And this is a big challenge for all the partners of Germany, because this is something somehow new. There was an understanding that when there was a budgetary discussion in Brussels, in the end, Germany would accept to make the additional step that Britain or France would not be ready to make, either for the common agricultural policy or the budget issues or whatever. This is no longer the case, and this is creating a major challenge. Of course, our public opinion, and we're all in democracies after all, matter. We can't completely overrule that. But there is also a need for political leadership, and this is where politicians from all parties have a very important responsibility in also, in a way, shaping or at least explaining to the public opinion what is at stake there, and the fact that probably if the euro collapses, it's a bad news for Germany as well. It's certainly a bad news from others that have benefited from a strong and stable currency, but it's also bad news for Germany. And this is exactly what the sort of debate we need to have. And the same applies also to the security debate in a way. What we probably hope and expect from Germany is not so much to change its views, but that to be a little more predictable, to be a little more ready to take risk and to lead, and therefore to facilitate our ability to work together in making Europe a stronger player. Mr. Niblett, ja, wie sehen Sie das? Haben Sie Verständnis für den armen deutschen Bundestagsabgeordneten, der jetzt in seinem Wahlkreis europäische Solidarität verkaufen muss?
everyone has, every non-politician like me has sympathy with politicians and the difficult jobs that they have to do to strike the right balance. I think if you want to be specific about the criticism about, I can be critical about British politics, but you were talking about German politics. If I'm to be critical about German politics, the story that I see as having been told for the last 2 to 3 years is half a story. The story is we restructured. You know, back in 2000, 2001, 2003, we restructured, we earned the right to do well. Now you guys should restructure, yeah? But it's, you know, Germany restructured alone when others weren't, when other economies were growing through credit, when the global economy was in good shape. Should we be punished for this? No, you shouldn't be punished, but if you want to lead and you want to benefit from it, you need to understand that other countries will say, well, hold on a minute, we've been buying your stuff. We borrowed money to buy your stuff. In fact, some of your banks probably lent money to us to buy your stuff. Now, this is your subprime crisis as much as it is our subprime crisis. We're in this together. And simply for us all to turn around and do a German model of restructuring collectively, the other 26 countries, while Germany's already have the advantage point, means that it's going to be a very difficult transition to do. So what I've sensed in Germany is insufficient understanding of how well Germany did, of how badly everyone else was performing. Everyone else's profligacy was Germany's strength for a long time. So the story, it strikes me, of the hard-working Germans, you know, having now, you know, led the way and everyone else should follow, is half true. So I'm perfectly willing to accept the true part of it, but we're all now trying to catch up, learn our own messages, and during that period, well, it'd be nice if Germany did a little bit of what we did. Maybe be a little more relaxed about reflation or about wage increases, or not be so obsessed about an export-led model that probably will not be as sustainable in the future. Now, easy for me to say. I'm not a politician. I don't need to get re-elected. But, you know, you asked me the view, and I think this view, and I don't, yeah, exactly. So easy, but you asked me what is the attitude. That is the attitude, is that Germany in a way did free ride again slightly on everyone else's bad economic governance without warning them at that time. Where was Germany saying to the Greeks or the Italians, your economic model is not going to work? It's impossible. Why are you buying all our stuff with money you don't have? In the end, this is going to collapse and we're all going to suffer. I don't remember Germany making that point. So that's why, to a certain extent now, there is an element of friction, of deep friction and deep dissatisfaction with all governments, including Germany. Sie haben ein Stichwort genannt, das wir heute, glaube ich, auch noch ansprechen sollten oder vielleicht sogar müssten, die Banken. Ein sehr kontroverses Thema, wie erstmal die Frage, Herr Müller, Sie kommen ja von einer Bank, nicht von irgendeiner Bank, sondern von der Commerzbank, die ja im Rahmen der Krise praktisch verstaatlicht worden ist. Tut Deutschland da genug, zu wenig, um den, ich sage es jetzt mal etwas provozierend, Moloch Banken zu regulieren? Also unabhängig davon, dass ich natürlich zur Frage, ob wir verstaatlicht worden sind, eine andere Meinung habe als Sie, lassen Sie mich auf das eingehen, was Robin Hiblet gerade gesagt hat. Ja, aus Deutschland heraus kommt eine starke Halbwahrheit. Es ist richtig, dass wir auch dank der Agenda 2010 deutlich mehr Reformen, deutlich mehr Anstrengungen hinter uns gebracht haben, als das vergleichbare andere Nationen zu diesem Zeitpunkt getan hätten, obwohl sie in der Lage gewesen wären, sich ähnlich zu verhalten. Das ist, glaube ich, faktisch richtig. Das ist eine objektive Wahrheit. Eine objektive Wahrheit ist aber auch, dass so gekauft worden ist, dass deutsche Güter gekauft worden sind, zum Teil mit Liquidität, die natürlich deutsche Banken gestellt haben, so wie es britische und französische auch gemacht haben. Aber wir haben in besonderem Umfang vom Euro profitiert. Der Euro ohne die D-Mark wäre ein schwächerer Euro. Und die D-Mark alleine, gäbe es sie noch, wäre stärker, als es der Euro per heute ist, weil der Euro ist ein Kompositum Mixtum aus dem starken Deutschland und schwächeren anderen Nationen. Der deutschen Bevölkerung das Gefühl zu vermitteln, dass wir die Weltmeister aller Klassen sind. Wir haben das alles ganz toll gemacht und die anderen sind in der südlichen Sonne pennende Versager, die per Saldo also jetzt unser gutes Geld haben wollen. Ich überziehe das mal ein bisschen. Unser gutes Geld haben wollen und das sollten wir denen verwehren. Das kommt gar nicht in Frage, zumal noch nicht alle Ansprüche im deutschen Inland befriedigt sind. Das sind Halbwahrheiten, gefährliche Halbwahrheiten, die es dann einem Abgeordneten schwerer machen, in seinem Wahlkreis vernünftig
zu erklären. Hier sind glaube ich, die Vorsitzenden der großen Parteien gefragt, auch dem einzelnen Abgeordneten ein Stückchen dieser Last abzunehmen und eine klare politische Nachricht zu senden. Ja, wir haben mehr richtig gemacht als andere, aber wir haben auch in einer Art und Weise von anderen profitiert, zu der wir uns ja stellen dürfen. Wir müssen uns doch dafür nicht schämen. Also ganz klare Haltung zu diesem Thema. Die Deutschen haben mehr als andere vom Euro und seiner nicht ganz so übertriebenen Stabilität, wie es sie gewesen wäre, mit einer D-Mark, das war ja bei einer Theorie, profitiert. Zum Thema Regulation. Dem Deutschen Bundestag vorzuwerfen, er wäre im Wettbewerb der Regulierer Zweiter, wäre eine Unverschämtheit, das darf er nicht auf sich sitzen lassen. Also im Regulieren sind wir besser als jedes andere Land der Welt. Und das werden wir jetzt in den nächsten Tagen im Deutschen Bundestag auch wieder sehen. Mit Regulierung ist es nicht getan. Was ich im Moment sehe, ist ein Abwälzen von Verantwortung, zum Beispiel von den Vorständen auf die Aufsichtsräte. Herr Wützenich, das wissen Sie, das kommt auch aus Ihrer Fraktion raus. Unbotmäßig, weil im Widerspruch zum deutschen Aktiengesetz, das eine Trennung von Gewalten und Verantwortungen vorsieht. Wir sind keine Wandtierbordgesellschaft. Wir haben den Vorstand einerseits, den Aufsichtsrat andererseits. Da wird quer drüber reguliert, weil auch Brüssel nicht genau versteht, was wir hier in Deutschland so wirklich mit diesem zweistufigen Bordsystem machen. Die Mitbestimmung haben die meisten immer noch nicht richtig verinnerlicht. Also da gibt es durchaus Anfänge einer Überregulierung, die mir große Sorgen macht. Wir müssen unverändert 80% des Firmenkundengeschäftes meiner Bank ist deutscher Mittelstand. Und wenn dieser deutsche Mittelstand nach internationalen Regeln im Kreditgeschäft, also Kredite an den deutschen Mittelstand, stärker belastet werden, als es aus meiner Sicht riskantere Investmentbanking-Transaktionen sind, dann zeigt das einmal mehr, dass wir hier in eine falsche Steuerung hineinkommen. Und dem ist durch Regulierung, glaube ich, nicht zu begegnen. Hier sind politische Entscheidungen gefallen. Hier haben sich die City von London und die Wall Street eindeutig gegen die Kontinentaleuropäer durchgesetzt. Das finde ich bedauerlich, gehört aber in diese Debatte mit hinein. Wir Banken haben auch nicht versäumt, das der Politik vorzutragen. Hier sind Schlachten jetzt verloren, die wir auch nicht morgen wieder eröffnen können. Thema insgesamt Vorsicht mit Regulierung, nicht weil ich meine, dass wir nicht gut regulieren sollten. Es käme mir mehr darauf an, eine qualitativ ordentliche Überwachung zu haben, als in jedem Bundestag neu eine Welle von neuen Gesetzen über die Banken zu kippen, wie das im Moment so ein bisschen die Neigung zu sein scheint. Herr Mützenich, das waren ja mal klare deutsche Hauptsätze in Richtung Politik und nicht zuletzt, glaube ich, in Richtung Ihrer Partei. Fühlen Sie sich da angesprochen? Ja, natürlich fühlen wir uns angesprochen, aber Herr Sonne, ich meine, Sie wissen doch auch, hier sitzt die Opposition. Sie haben einen Sozialdemokraten heute hier auf dieses Podium gesetzt. Richtig, der auf der Finanzminister hören wir ja später am Tag dann noch. Eben, deswegen sage ich ja, vielleicht können Sie sich mal mit dem Finanzminister noch mal über die einzelnen Punkte unterhalten und wo er möglicherweise vielleicht doch noch auf die Vorstellung der Opposition eingehen würde. Das wäre sehr interessant. Wir werden heute Abend in der Fraktion noch mal darüber beraten, wie auch sozusagen das Abstimmungsverhalten ist, auch in Zukunft. Aber der entscheidende Punkt ist doch, und deswegen habe ich das auch mal ganz bewusst in die Debatte eingebracht, wie ein Abgeordneter, der natürlich eben nicht nur gewählt worden ist, sondern sich auch legitimieren muss für bestimmte Entscheidungen in einer solchen Situation ist, wo wir jetzt gerade darüber reden, welche Verantwortung können wir übernehmen. Sie haben eben zum Beispiel davon berichtet, dass es gerade rot-grüne Bundesregierungen waren, die zum Beispiel im Kosovo mit dabei gewesen waren, Afghanistan, und ich kann Ihnen als Sozialdemokrat zum Beispiel nur sagen, darunter haben wir gelitten. Sie loben die Agenda 2010, darunter haben wir gelitten. Ich meine, dass wir nicht darüber nachdenken, ob möglicherweise vielleicht der eine oder andere Punkt auch verloren gegangen ist in der innenpolitischen Debatte darüber. Das ist doch wohl ganz klar und das trifft auch die Außenpolitik. Dennoch sind wir weiter dabei geblieben, dass wir auf der einen Seite sagen, wir versuchen diesen Kurs in der Euro-Krise mit zu stabilisieren als Opposition. Wenn sich andere Oppositionen in anderen Ländern anschauen, die machen es sich da ein bisschen einfacher. Die tragen diese Verantwortung letztlich nicht mit. Und ich finde, das gehört auch zu der Stärke Deutschlands mit dazu. Wir reden immer über Stärke von Deutschland, aber das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das hat auch was, glaube ich, mit den Erfahrungen der Geschichte, aber auch mit dem politischen System zu tun. Mr. Neblet, der deutsche Blick auf die Londoner Banken ist ja, das sind die heiligen Kühe, da gehen wir nicht ran, da machen wir nichts. Tut Deutschland genug oder zu viel in dieser Hinsicht? If I got the end of the question, is Germany doing too much over-regulation? Right.
Well, an important point to make, I think, just to start off quickly, is that the banking sector in the UK accounts for roughly 9% of GDP right now. People think it's some huge amount. Our manufacturing sector is the same size as France's. We just don't own most of our manufacturing. It happens in the UK, it's just not ours. And the most important part of the service sector in the UK actually is not finances. It's in the creative industries, it's all sorts of areas, accounting, legal. Some of them are connected to the financial sector, but many are not. The UK is being amongst the toughest on the banks. If you look at the Vickers reform, if you look at arguing to be able to have impose larger reserves on our banks than the rest of the EU wanted to impose. I'm getting into territory that I don't know well here, and I'll be corrected if I'm wrong, but I think I'm right in saying the UK has been particularly tough on the banks. The UK is clearly, this Conservative government, is clearly trying to shift the UK economy to one in which the government does not rely as much on the financial sector to pay for its budget. And is trying to undertake both an export drive and a drive that is not financial sector based. That being said, the UK is not going to give up one of the aspects that is a world-leading class industry in its country, and one which in the end I think the EU probably benefits largely from as well. So you'll find the UK defend very strongly the sense that it understands what it is trying to do to reform its banking sector, and that it doesn't want to be driven by other countries that have different structures of how they run the banking sector. So financial transaction tax would be one example. You can pick others. The UK is going to be very independently minded, I think, on the reform of the banking sector. My impression, looking at it from the outside, is they're doing quite a good job at trying to tighten it up. Dann der Blick aus Paris. Tut Deutschland zu viel oder zu wenig, um die Banken zu regulieren? I think we are all in a moment where there is a popular demand for more regulation of the banking sector, because rightly or wrongly the banks are blamed for what happened with the financial crisis. So the view is the more regulation, the tighter the regulation, the better we are for the future to move to a less financial economy and what the French politicians call the real economy. I don't think this is this distinction makes sense, but it is there. So I don't expect on the French side any reluctance to see Germany being more serious, or Britain for that matter, being more serious about the management of banks. Where the French probably would insist is to make it, and that would be a strong distinction with London, to make it more of a European effort, to have the same rules apply everywhere across in Europe, so that we level the playing field and there are not regulations that are applied to all banks or German banks and not applied to banks in the UK or elsewhere in Europe as a starter. Bevor wir jetzt zu Ihnen kommen und Ihren Fragen, möchte ich unsere Runde erst einmal mit einer sehr grundsätzlichen Frage abschließen, die uns Deutsche doch immer und immer wieder bewegt. Das ist unsere Vergangenheit. Und hier würde mich ja doch mal der Blick von außen sehr interessieren. Ist das Thema Vergangenheit, das ja in Deutschland immer und immer wieder, auch bis heute, diskutiert wird, eigentlich für Sie noch ein Faktor, der die deutsche Handlungsfähigkeit möglicherweise einschränkt? Der Blick aus Paris? Honestly, the short answer to that is no, because Germany, I mean, we know, and that has been one of the greatest success of German foreign policy, has been its ability to engage with its former enemies, with its neighbors, and to build trust amongst them. So I don't think there is a single European country that fears Germany leading, that fears Germany taking a more active role, including in the defense and security field. Having said this, and this contrasts very sharply, for instance, with the situation in Asia. I've been spending a lot of time in Asia. It's a tremendous problem with regard to Japan at the moment, precisely because Japan was not able nor willing to make that effort of engaging with the rest. Having said this, the problem is we recognize that it has changed
the German strategic culture. And this is normal, and we definitely don't want that to be reversed in some ways. But should that be an impediment for Germany to take a stronger role in the security and defense field? I don't think it should be, and I think there are more expectations of Germany being a stronger player than fears of Germany becoming again a strong player. Und Mr. Neblet, Ihr Blickwinkel, ich meine, die britische Presse, vor allem die Boulevardpresse, hat sich ja jahrzehntelang geradezu einen Sport daraus gemacht, sich kritisch mit der deutschen Vergangenheit zu beschäftigen. Ist das vorbei oder ist das immer noch ein beliebter Sport in Großbritannien? Well, I think the Sun newspaper and the other tabloid press are never going to let go. We still play with history from 200 or 300 years ago, and France, Germany will be fair game for another 100 years, I think, for the press. That won't go away. The question is, as Camille said, has something fundamentally changed about a fear of Germany? A fear of Germany. And I do not sense a fear of Germany in the UK. Germany can be unpopular. And again, I just point to the Harris poll in today's Financial Times, where Germany is becoming very unpopular at a public level. Even though Angela Merkel remains relatively popular. Was ja in scharfen Kontrast steht zu einer Umfrage der BBC, auch aus Ihrem Land von vor wenigen Wochen, in 16 Ländern auf der ganzen Welt, wo Deutschland oben an der Spitze stand als beliebtestes Land überhaupt. Yeah, and I think when other countries look at it outside Europe, they say, what a successful economy, we want to be like Germany. When you're sitting inside Europe, the dynamic is different. As I said, I don't think there is a fear of Germany dominating Europe politically. It's a fear that there's an unhealthy mix emerging, which is what I said at the beginning. The unhealthy mix is a Germany that dominates economically, starts to dominate the political economic debate politically, but then hides behind its past not to take full responsibility for leadership. And that is that combination that is unhealthy. And it spills into the security realm, which is where I made my remark at the beginning. That's the concern. Genau, Herr Mützenich, da wollen wir doch nochmal kritisch drauf schauen. Ist das nicht auch immer eine Sache, hinter der sich der Bundestag allzu gerne verbirgt? Ja, unsere Vergangenheit. Wir können ja gerade im militärischen Bereich, im Sicherheitsbereich nicht wirklich die Initiative übernehmen, denn wir haben ja diese schwierige Vergangenheit. Nein, ich glaube, der Bundestag bei den Debatten über die Auslandseinsätze versteckt sich nicht hinter eben den historischen Tatsachen, um die wir auch wissen. Aber natürlich leitet sich unsere Politik auch aus den Erfahrungen ab, nicht nur gegenüber Israel, sondern was wir eben eine Verantwortung in der Außen- und Sicherheitspolitik wollen. Auf der einen Seite, was ich am Anfang gesagt habe, natürlich Erwartungsverlässlichkeit, auch von Deutschland aus auszugeben, aber auf der anderen Seite Regeln zu schaffen, um diese Erwartungsverlässlichkeit auch herzustellen. Darum geht's. Nun, wenn Sie aber fragen, auf der anderen Seite müssen wir auch immer wieder unsere Rolle hinterfragen und an der Geschichte messen. In der Tat, deswegen glaube ich, findet zurzeit leider nur ein bisschen im Verborgenen eine Diskussion darüber statt, ob die sogenannten Gestaltungsmächte auch möglicherweise neue Möglichkeiten für Deutschland bieten, mit anderen gemeinsame Initiativen zu ergreifen. Es gab ja die Unterstellung, das wäre bei der Libyen-Abstimmung zum Beispiel schon der Fall gewesen. Das glaube ich nicht. Das hat eher was mit Zufällen zu tun. Aber diese Gestaltungsmächte sind durchaus schon für mich ein Problem, sie sozusagen als 100%igen Partner in der deutschen Außenpolitik zu erkennen. Und ich glaube, darüber wird auch in den nächsten Jahren zu diskutieren sein. Und Herr Müller, wie sehen Sie das, wenn Sie im Ausland rumreisen, vor allem im fernen Ausland, spielt das da noch die Rolle, die wir immer glauben? Ich bin hier sehr mit unserem britischen Freund einig. Wir sind uns, auch das Ausland ist sich unserer Historie bewusst, sieht aber darin eher die Gefahr, dass wir uns geneigt sind, dahinter schon mal zu verbergen, als dass daraus ein unbotmäßiger Führungsanspruch zu erkennen ist. Also ich würde mir wünschen, dass wir konstruktiver und gestaltender an den Problemen von morgen arbeiten. Das ist eine sicherlich große Aufgabe, die ich als Nicht-Politiker leicht einem Bundestag und einer Bundesregierung in welch immer Zusammensetzung hier zusprechen kann. Aber das wäre mein großer Wunsch. Und dann wäre die Balance, die Waage zwischen dem
wirtschaftlichen Gewicht und dem politischen Gewicht etwas besser tariert, als das im Moment der Fall ist. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute einen großen Vorteil. Wir haben herausragende Experten hier oben auf dem Panel sitzen, aber eben auch auf Ihrer Seite im Saal. Sie alle sind heute deswegen hier und auch eingeladen, weil Sie eben auch Experten sind, weil Sie sich auskennen in dieser Welt. Und deshalb freuen wir uns auf dieser Seite jetzt auf Ihre Fragen. Wenn Sie nur kurz sich vorstellen könnten und bitte eine kurze Frage stellen könnten und kein Co-Referat, da würde ich dann mal dazwischen gehen dürfen, wäre ich Ihnen sehr dankbar und vielleicht auch gleich dazu sagen, an wen Sie diese Frage stellen möchten. Die erste Frage bitte. Alle, da haben wir Sie, genau, bitteschön. Ja, schönen Dank. Dietrich Jahn, früher Bundesfinanzministerium, zumindest bis April dieses Jahres, und habe auch diesen Lehrgang hier mitgemacht, 6 Monate. Mich hat's am meisten beeindruckt, die Aussage von Herrn Grand, der gesagt hat, wenn er von Deutschland etwas erwartet, dann doch eine etwas konstruktivere Haltung, eine Debatte anzustoßen und Vorschläge zu machen. Das heißt nicht Lecturing, sondern die Initiative ergreifen und zu versuchen, gemeinsam etwas besser zu tun. Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist auch das, was der Präsident hier angestoßen hat und das, was wir in einer solchen Debatte vielleicht auch befördern sollten und nicht versuchen sollten, jetzt typisch deutsch zu sagen, ach, was habt ihr denn alles an uns zu beklagen? Meine Frage wäre also an unsere beiden Experten aus Frankreich und Großbritannien, können Sie sich vorstellen, eine solche Debatte in Paris oder London zu führen, wo Deutsche gefragt werden, was habt ihr an uns auszusetzen? Ich glaube nicht. Mir geht es um Folgendes. Wenn ich mir angucke, Libyen, Mali, Syrien, Afghanistan, dann können wir doch umgekehrt die Frage stellen, in Libyen, was haben wir für einen schwierigen Partner in Frankreich gehabt, der eine Woche vorher noch Gaddafi vehement unterstützt hat, dann erst eine Verteidigungsministerin entlassen musste, um dann zu sagen, jetzt muss die Welt da aber eingreifen. So leicht zu folgen war dem ja nicht. Was ist in Mali gewesen? Jahrelang diskutiert worden und plötzlich sagt Frankreich, so jetzt müssen wir einmarschieren, Deutschland soll folgen. Die Briten haben es nicht gemacht. Bei Syrien fehlt mir vielleicht geht es Ihnen auch, das wäre die Frage, die USA als Partner hier. Ich glaube, Deutschland guckt auch immer sehr stark, nicht nur, was kann Europa machen, weil Europa oft nicht viel machen kann, sondern was kann die NATO machen, was kann die UNO machen. Und die USA tun sich genauso schwer wie wir, jedenfalls was die Debatten angeht, zumindest Obama. Entschuldigung, wir wollten ja mit kurzen Fragen hier reingehen in die Diskussion und jetzt würde ich da um die Wie kurze, würden Sie die Diskussion Frage, dann in Paris und London führen? Das wäre meine Frage. Okay, Dankeschön. also fragen wir erstmal unseren Gast aus Frankreich. Well, let's see. Das war jetzt der Gast aus England, aber wir können auch mit... No, start with France, we better. Give me a chance to think. Well, Kevin's got an answer. no, the debate in France, I mean, we have our own debate. Of course, seen from abroad, France seems to be a very monolithical country when it comes to foreign and defense policy. This is not the case. There are different views expressed, and there are very significant debates when it comes to debating what we should do in Syria. The president has been under a lot of pressure from the press for not doing enough, and so on. I think the issue when I was calling for a debate is I think at the moment, and that was very much the case when it came to Afghanistan, when it came to Libya, when it came to less about Mali, and maybe it's resuming again when it comes to Syria, that we spend a lot of time criticizing each other for not doing enough or doing too much, for not consulting enough or hiding behind others, for using, when I do believe, and this is maybe the reason why I'm a true European, that we really need to sit together to review all these arguments, to understand why we come from different positions, and respect those positions, but ultimately come up with something that it pushes in common towards a common objective, which we usually share.
I think no one in Germany is questioning the fact that the stability of the Sahel region is a good objective. No one in Germany is criticizing the fact that finding a peaceful outcome with the preferably democratic regime in Syria is a good outcome that is shared in both London and Paris. So I think we should go beyond the caricature of a trigger-happy French president, whomever it is, who's always eager to go to war without thinking about the next step, or the caricature of a Germany that is unwilling to do so, and that is only anchored in trade and humanitarian intervention. A view from London. This debate just reminds me, because the word reliability has come up on several occasions, but reliability, and when you say, oh, we're expected to be, reliability is about followership. It's not about leadership, generally. Yeah? So when people are saying, oh, we need a reliable Germany, really it almost sounds to me like saying, oh, we need a Germany that can be relied on to follow the rest. And clearly, as we've heard today, and as we all know, Germany is moving well beyond followership, and the debate is more about leadership. The security area, though, is one where we're still stuck in the followership space. And the reasons are many, and no point going through them all here. Britain and France have historical engagements in many parts of the world where these conflicts are taking place. We feel we know them best, and therefore we have invested in the kinds of forces that can be projected there quickly. We've traditionally had political systems that have given some, or quite a lot of freedom of action to our political leaders. So the place where we're still looking for followership, and by that we mean reliability, is actually in security. And Germany's been enabling us. I'm using this in the Alcoholics Anonymous term of enabling, yes? Germany's been enabling us to do this. We've been letting you carry on with this habit by talking about defense in a way that is, well, we don't quite trust it. It doesn't bring about good solutions. We'll come in behind. We'll do the less pointy end of conflict. And that means we carry on expecting Germany to follow. So we don't consult as much as we should. So we go in and say, well, where are you? Or why aren't you? Well, you don't need to do the same as us, okay? We don't expect you to send troops necessarily, but you better be there, paying for it or backing us up or do all the things that we don't have the capability to do. This is clearly unhealthy. How we get beyond it is going to be difficult. I agree with Camille that maybe Syria is a place to start because France and Britain, we're pretty stuck. On this. We don't have the solutions. I know the British debate better than I know the French, but in Britain we are really worried about what we're going to do. There is not a political consensus of the sort there was. We're back in a way to sort of Bosnia kind of way of thinking, very pre-2001. And so this would be a good time, as I said at the beginning, to say, well, look, let's get together now and think about the full spectrum of options, where humanitarian links perhaps with military action, which is safe havens and no-fly zones, maybe more than arming rebels. Arming rebels has become a distraction probably right now and is allowing us each to hide in our particular corners. Ja, deshalb jetzt die spannende Frage von Ihnen, dem General aus der NATO, also Ihr Blick auf unser Problem. Ja, herzlichen Dank. Mit einer kurzen Frage natürlich. Ich will mich bemühen, eine kurze Frage, weil ich eben ja schon gemerkt habe, wie schnell Sie unterbrechen. Ich bin dankbar, dass Sie das Thema Vergangenheit angesprochen haben, denn eines der Merkmale deutscher Außen- und Sicherheitspolitik ist die sogenannte Kultur der Zurückhaltung. So steht es in der Koalitionsvereinbarung, so haben es frühere Bundesregierungen auch gemacht. Mein Eindruck aus Brüssel ist, das kann nicht mehr historisch begründet werden, wird auch nicht mehr historisch verstanden, sondern wird möglicherweise eher umgekehrt verstanden, als eine Kultur möglicherweise von sich drücken wollen, von nicht bereit sein, Risiken aufzunehmen. Deswegen meine Frage an das Podium, an die beiden Vertreter aus dem Ausland: Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn deutsche Politiker von Kultur der Zurückhaltung sprechen? Und an die beiden deutschen Vertreter: Wie müsste man dieses Prinzip deutscher Außen- und Sicherheitspolitik mit einem neuen politischen Rational verbinden? Danke. Dann fangen wir mal mit den deutschen Vertretern an. Und Herr Mützenich, Sie sind ja vor allem gefragt als Vertreter des Parlaments. Ist diese deutsche Kultur noch zeitgemäß? Ich habe den Koalitionsvertrag nicht geschrieben. Aber der Punkt ist, ich glaube, dass der Deutsche Bundestag insgesamt, wir haben ja über die Mandate gesprochen, wir haben über die Fragen im Hinblick auf die Bewältigung der Euro-Krise gesprochen,
überhaupt nicht in dem Sinne zurückhaltend ist. Und ich meine, man kann ja tun und lassen, was man will. Auf der einen Seite wird einem vorgeworfen, ihr diktiert zu viel, auf der anderen Seite wird gesagt, ihr macht letztlich zu wenig. Lassen Sie mich doch nochmal bei Libyen anfassen, weil bei der Sicherheitsratsresolution 1973, was nach meinem Dafürhalten eben auch die Argumente im Bundestag sein sollten, ich habe die Entscheidung nicht verstanden, weil wir hatten auf der einen Seite 1970 als Vorgängerresolution gehabt, wo wir das Waffenembargo überwacht haben und mussten dann, weil wir nicht zugestimmt haben, die Schiffe abziehen. Ich glaube, dass das ein falsches Signal gewesen ist, aber ich sage, das war auch unterschiedlich in meiner Fraktion diskutiert. 1973 hat einen wichtigen Bezug zu einer Norm genommen, nämlich der Responsibility to Protect, und hat deutlich gesagt, glaube ich, hier muss etwas getan werden, und Deutschland hat das bisher immer wieder unterstützt. Und auf der anderen Seite ging es ja letztlich darum, dass wir eben nicht mit den Partnern zusammen waren. Aber ich glaube, das muss man nicht als eine Kultur der Zurückhaltung interpretieren, sondern es war eine falsche Entscheidung gewesen. Und ich finde, darüber muss man diskutieren und sozusagen nicht überhöht über das ein oder andere letztlich, was sich aus der Geschichte ergibt. Weil das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Aus der Geschichte ergibt sich doch, dass wir in Institutionen, in Regeln, innerhalb des Völkerrechts gemeinsam gehen wollen. Und ich glaube, das war der entscheidende Fehler auch bei 1973, dass das plötzlich um Jahre wieder zurückgeschlagen hat. Ja, und dann, wie gesagt, auch den Blick natürlich aus Paris und London. Fangen wir diesmal mit London an. The culture of restraint, again, I think ironically, is probably going to become more popular right now rather than less. As I said earlier, this is where, I suppose, if Germany has stayed steady, you're going to find, certainly in the case of Britain, much more instinct after Afghanistan, after Iraq, after Libya as well, a sense that maybe we need to be more restrained. I mean, we piggybacked on the back of a unipolar moment that the United States felt it had. Now, you know, I think the limits of force are being reminded to people. But again, what I said earlier, we have to be very careful that restraint doesn't mean inactivity. We have to define what restraint means. It can't just be, again, a word that we hide behind. And I come back to this point again, we could say with Libya. What is restraint? What does that mean in practice? What are the choices on a security front that we are willing to take and are not willing to take? And right to the heart of this means, where does security policy fit within our overall strategy? I'm not sure where it sits in German strategy. I'm not sure where Germany believes security and defense really fits in its global strategy. Is it part of what enables and provides you with a space in which to pursue economic potential? Is it an underpinner of values and human rights that we think are important? Or is security something totally to the edge that really just only needs to be called upon if Germany is physically attacked? And I want to throw one question back to the audience, which hopefully this will come to in the questions here. Where do you believe that Europe's security boundaries lie? Is Syria inside or outside what makes Germany feel secure? Because for many people in Britain, Syria is actually inside the border of what makes us feel secure, insecure. We feel that Syria going wrong will spill over into London. It's not just Sykes-Picot, you know. We feel that as well, by the way, about Afghanistan and Pakistan. Now that's maybe more understandable because of our immigration and our patterns and, you know, 2003 and 5 and etc. But I'd be very interested in, where does Germany believe its security boundaries lie? Because right now, it strikes me that if I were to be provocative, we've been asked to by Werner, I'd say that it's about almost holding your defense back or backing up other people's versions of security, rather than having your own. Ja, und der Blick aus Paris zu dieser Kultur der Zurückhaltung, zu viel davon. I would say that, I mean, the way we perceive this issue of the culture of restraint, first of all, honestly, we don't like it when it's being used because, as I said, we no longer fear Germany, so there is no need for a culture of restraint seen from Paris. The second point is the culture of restraint seems to be a polite way to say reluctance to use force, reluctant to look at the military as part of the very broad spectrum of options that are available, reluctance to engage in some of the most difficult operations, and so on. I'm not asking, and I think it would be unfair and not
serious to ask from a French perspective for the Germans and the German people, the German politicians and the German military to turn into France or Britain for that matter. We have different culture and that's normal. Where we do have definitely a very strong expectation is that Germany would be more willing to think in strategic terms and that look at China. Is it only a trade issue and a global issue of the global economy? China is also a security challenge in its own ways. There are many things associated with that, ranging from cyber to the freedom of navigation. I haven't heard a lot of German views on that when Germany certainly benefits from the fact that its trade goes through secure waters. I don't expect Germany to deploy an aircraft carrier in the South China Sea. We don't have one. Exactly. But on the other hand, what I would like is to be able amongst Europeans to seriously discuss these issues and to think through these issues. And it seems to me that Germany has had a very narrow definition of its security interest, of the security challenges, and therefore it has been difficult for us to discuss with Germany, bearing in mind that ultimately we might bring different things to the table. We might bring different ideas, and maybe the trigger-happy French or Brits might benefit from some German insights. But as long as we agree that we can look at strategic challenges seriously. Voilà. Ich glaube, wir bekommen hier von unseren also von britischen und französischen Gesprächspartnern doch eine ganz klare Nachricht. Das, was über Jahrzehnte richtig war, dass wir als Deutsche auf den internationalen Plätzen uns mit einer gewissen Zurückhaltung befleißigt haben, beginnt für die Zukunft nicht mehr tragfähig zu sein und beginnt nicht mehr zu stimmen. Im Gegenteil, es wird uns jetzt so ausgelegt, als ob wir eine ohne mich, ich halte mich hier raus oder geht ihr voran Politik betreiben. Und wir müssen in Deutschland auch die Diskussion, so habe ich auch eben unseren Abgeordneten verstanden, über Sicherheitsinteressen in toto nochmal führen, denn es geht auch darum, es geht nicht mehr um die territoriale Verteidigung mit Panzern der bundesdeutschen Grenzen. Deutsche Sicherheitsinteressen bedürfen eines anderen Rahmens als den, der in zu vielen deutschen Köpfen noch drin steckt und die dann von welcher Seite aus den Abgeordneten begegnen. Also ganz klares Petitum, ich denke, das ist hier gut argumentiert worden, ganz klares Petitum, wir müssen uns in einer veränderten, schnelllebigen Zeit veränderten Positionen stellen und die heißen, von Deutschland wird mehr erwartet und nicht nur Geld. Und die nächste Frage geht an Professor Kaiser, unseren Mann in Harvard sozusagen. Ja, unterwegs. Ich möchte das Panel bitten, zwei Fragen anzusprechen, die beide für die deutsche Rolle, aber auch die Rolle der anderen Europäer zentral sind, und zwar langfristige Fragen. Die erste ist: Haben wir überdacht die Folgen der wachsenden amerikanischen Zurückhaltung, noch die führende Rolle in der Sicherheitspolitik, auch in den Fragen, die Europa angehen, zu spielen? Das hat fundamentale Folgen für das, was die Europäer tun müssen. Meine erste Frage. Und meine zweite Frage: Wer in der Angelegenheit der Führung in Europa kümmert sich darum, dass Europa in der Wettbewerbsfähigkeit zurückfällt hinter die Emerging Nations und ohne eine wirkliche strukturelle Reform schlicht nicht überleben wird in der globalen Auseinandersetzung? Ja, vielen Dank. Dann, Herr Müller, fangen wir mal mit dem zweiten Teil dieser Frage bei Ihnen an, wenn es um die Wirtschaft geht. Professor Kaiser, es bedarf in der Tat einer Art Wirtschaftsregierung, die wir für Europa brauchen, um dafür zu sorgen, dass eine andere Wettbewerbsfähigkeit oder dass auf breiterer Basis eine europäische Wettbewerbsfähigkeit hergestellt wird. Es bringt uns nichts, Griechenland jetzt zu subventionieren, wenn wir nicht eine Politik in Griechenland betreiben, die Marshallplan-ähnliche Effekte hat. Das wird aber nicht so sein, dass ganz Griechenland jetzt Maschinenbau betreibt, sondern das, was man im Militärischen als Pooling of Abilities versteht, das müssen wir in Europa so verstehen, dass auch wir sagen, was kann in Griechenland deutlich besser gemacht werden als bei uns und was können die Spanier besser erledigen als wir. Ich glaube, dass wir um eine Art Wirtschaftskabinett für Europa nicht länger umhinkommen, es sei denn, wir wollen die Gefahr laufen, dass das geschieht, was Sie eben gesagt haben, eine gravierende Wettbewerbsbehinderung, wenn nicht gar Unfähigkeit, die uns auf Sicht dann in erheblichem Maße auch in unserem Wohlstand schadet.
Ich sollte mich nur zum zweiten Teil äußern. Ja, wir kommen zu dem anderen selbstverständlich auch noch gleich, aber bleiben wir mal gerade bei dem, weil das ja auch ganz wichtig ist, bei diesem Gedanken. Mr. Niblett, können Sie sich vorstellen, dass es wirklich eine europäische Wirtschaftsregierung gibt, und ist das wirklich im britischen Interesse? European economic government, I suppose it depends what one means by government. As we're discovering, governments seem to have less and less power these days, so maybe a European economic government would be fine, even from a British perspective, as they wouldn't be able to do anything. But no, our instinct would be, I suppose, I would have to have a longer conversation about what one means by a European economic government. You could argue that what we have in the European Union right now, at one level, is a European economic government, and what is emerging within the Eurozone is another dimension of it. So Britain is outside the Eurozone and will be for a very long time, but it is inside, I suppose, that broader sense of European economic governance. And the way that I would like to connect it to the question, if I may, is about protecting competitiveness, Germany's competitiveness in a world in which the big emerging powers are increasingly strong. And I think this is the way that Britain does, and where I have some empathy with the British standard view, is on this understanding that Britain and the rest of European countries will only be strong in a far more competitive global economy if we hang together, if we stick together. China is going to move its way up the value chain and start, as all German companies know better than I do, eating away at some of Germany's manufacturing advantage a lot more easily than it will, to be frank, at Britain's service advantage, which is a harder set of skills to work your way into if you're taking the Chinese kind of approach. And so the question is, who protects? That was your question, Kaiser. Who protects Germany? And I think the EU protects Germany, but, and I'll be, maybe as you raise the transatlantic issues, I will say the word TTIP before Camille has a chance to say it, because everyone says it these days. The Transatlantic Trade and Investment Partnership is a statement that only Europe and America together can protect themselves against China. I don't mean this in a mercantilist sense, yes? I mean, China, we're all happy to see China growing, we're all benefiting from it, but there is a competition over rules, there is a competition over how we gain access to the markets, and I think Britain, as well as the rest of Europe, Germany, partnering with America will be the answer to that competitiveness. Not even Europe alone will be able to do it, in my opinion. Have we thought about the implications of US restraint? I mean, this is one of the most fundamental questions. Are we holding off on that? Sorry. Sorry about I didn't understand. Ja, okay. Ja, okay. Ja, erstmal der französische Blick auf diese Frage, die wirtschaftliche Frage. If I start with the economic government, I mean, this has been a standard call in French politics that we expect that to happen, and we call for it. What does it exactly mean for French politicians is another issue. But definitely there are some expectations that next to the euro and the management of the central bank, there is a need for the European institutions to have the full leverage on economic policy that you can actually see, for instance, in the US federal system, where the government has both tools, not only the monetary policy, but also the economic policy. So there is a readiness to engage further into that debate, which, in my view, lacks the overarching political dimension. Because, of course, the deeper you go into that form of political integration, the more the Eurozone is likely to become a federation of some sort, even if the word immediately raises massive discussions, especially in Paris, but also elsewhere. So this sort of federal impulse is the most complicated thing to manage politically. Ja, natürlich. Größere europäische Integration im wirtschaftlichen Bereich, ein Ziel, das man unbedingt, wie die Frage ja eigentlich unterstellt, anstreben sollte? Ja, in der Tat. Deswegen glaube ich, ist das auch eine richtige Entscheidung, innerhalb auch dieser Kategorien einer gemeinsamen Wirtschaftszone zu denken. Aber ich will genau auf das, was Professor Kaiser nochmal gefragt hat, eingehen.
Und Sie haben ja auch gesagt, wer beginnt diese Debatte sozusagen mit den Strukturveränderungen? Wenn ich das jetzt mal hier aus meiner parteipolitischen Sicht erzählen darf, ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD das nochmal macht. Erstens werden wir wahrscheinlich nicht sozusagen die Chance nach dem 22. September alleine haben, sowieso in einer Koalition. Wir haben schlechte Erfahrungen, auch mit Strukturveränderungen, die wir glaubten anpacken zu müssen, mit der Agenda 2010 gemacht, wenn Sie auf die Wahlresultate Also Sie wollen sagen, Herr Mützenich, also nee, wir haben was Richtiges gemacht, aber das machen wir nicht nochmal. Nein. Ja, wissen Sie, Herr Sonne, ich meine, Sie können das ja tun und sozusagen die Lacher auf Ihrer Seite haben, aber ich will Ihnen nochmal sagen, wo wir Verantwortung tragen, ist das eine wichtige Diskussion, die wir natürlich auch innerhalb eines Parlaments führen, wo eben nicht nur eine Partei vorangehen kann und sozusagen die anderen sich die Lorbeeren dafür einfahren. Ich finde, das gehört zu einer öffentlichen Diskussion auch mit dazu, dass das schwerwiegende Entscheidungen gewesen sind und dass wir daran mitwirken wollen, zeigt doch auch zum Beispiel die Diskussion über die Euro-Krise. Wo ist denn da die Opposition gewesen, hat sich eben keinen schlanken Fuß gemacht. Aber wenn ich zum Beispiel auf diese Widersprüche aufmerksam mache, erhalte ich natürlich Lacher dafür, wenn sozusagen Ihre Hinweise dazu kommen. Deswegen will ich es nochmal ernsthaft versuchen. Ich glaube, wir werden das nur schaffen, wenn sich alle Beteiligten dahinter stellen und auch für diese Strukturreform im Parlament, aber auch außerhalb des Parlaments dafür werben. Dann sind wir, glaube ich, auch als diejenigen, die bisher Verantwortung getragen haben, auch als Opposition oder in Regierungsverantwortung, haben wir Sozialdemokraten, haben wir schon mitgewirkt, haben wir das getan. Nur ich glaube, wir haben in dieser Legislaturperiode von Seiten der Regierung eben keine nachhaltigen Strukturentscheidungen gesehen, die sozusagen auf der Agenda 2010 hätten aufbauen können. Das will ich auch dazu sagen. Zweiter Aspekt, Professor Kaiser hat danach gefragt, wie gehen wir damit um, dass sich die USA Richtung Asien wendet, also der Pivot to Asia. Erstens sollten wir, glaube ich, hier in der Debatte für Verständnis dafür werben, dass die USA es tun, weil sie tun es, glaube ich, auch im Interesse Europas, wenn nämlich die Volksrepublik China in ein internationales System eingeführt wird, wo sie sich eben auch an Regeln oder möglicherweise an der Fortentwicklung auch von Regeln beteiligt. Es geht doch nicht nur darum, Abschreckung zu finden, so habe ich zumindest Präsident Obama gesehen, sondern er will auch Partnerschaft in dieser Orientierung in Richtung Asien finden. Und das ist in unserem Interesse. Und ich glaube, da sollten wir nicht sagen, die USA gehen nur weg, sondern die USA tun in diesem Sinne, glaube ich, auch was für das internationale System. Und dann muss man eben Verantwortung auch in seiner unmittelbaren Nachbarschaft natürlich auch übernehmen. In der Tat, was wir sowohl innerhalb der Europäischen Union tun, aber eben auch im ehemaligen Jugoslawien, glaube ich. Und wir sind eben noch in einer unterschiedlichen Einschätzung, was ist für Syrien sozusagen das Richtige. Aber in der Tat, dass wir hier über Syrien diskutieren, ist doch nicht so, als wenn das vielleicht einige tausend Kilometer weg ist und gerade mal 2,5 Flugstunden, sondern wir wissen natürlich auch, dass das unmittelbare Auswirkungen auf auch die europäische Sicherheit hat. Aber die Frage, so wenn ich Sie richtig verstanden habe von Professor Kaiser, da geht es ja um die Zurückhaltung der USA, weniger der Blick auf China, der natürlich auch bedacht sein will. Ich darf da erinnern, was Obama in seiner Inauguration Address gesagt hat. The times of war are over, hat er gesagt. Und das ist ja sehr tief auch in der amerikanischen Bevölkerung inzwischen verwurzelt. Und das ist ja, glaube ich, das, was Professor Kaiser meint. Also eine Weltmacht, die nicht wirklich sich weiter in dieser Form in kriegerischen Auseinandersetzungen engagieren will. Ja, bitte. Aber er tut's doch nicht so, als wenn er sozusagen sagt, wir sind nicht mehr mit dabei, sondern ich glaube, dass immer noch die politische Kultur in der USA, wenn es notwendig ist, sich sozusagen auch militärisch engagiert. Es geht doch um was viel anderes. Die Erkenntnis ist, dass das militärische Engagement eben nicht die Sicherheitsprobleme gelöst hat, sondern dass es auch politischer Ansätze bedurft hat. Und das ist doch genau das, was die Obama-Administration auch als Schlussfolgerung genommen hat. Und ich glaube, das ist doch auch ein Angebot an die Welt insgesamt. Trotzdem, Mr. Niblett, machen Sie sich Sorgen, weil die Amerikaner sich jetzt in diesem militärischen Bereich stärker zurückhalten wollen und es ja auch tun? Everything is relative, and I think American defense restraint still means it'll be spending what, 500 billion a year on defense once you cut the annual costs of Iraq and Afghanistan or whatever
maybe not quite half as the rest of the world, maybe it'll drop below that, but the Americans are going to remain key defense players globally, whatever happens. And even when the president says the time for war is over, the time for war is over, but the time for defending America as far away from America's shores continues to be the policy. Yeah? It's just now it's with drones rather than with tank battalions in the Fulda Gap, or it's with intelligence or special operations forces or whatever. I think even President Obama is highly wedded, and has to be almost politically, to keeping America safe away from its shores, something that I think in Europe we generally don't have the luxury of being able to do, which is why I keep asking the question of where is Europe's security border. But I think the risk of America is that we don't completely understand what it's doing, we in Europe, I mean, including Britain. There are people in Britain who keep waiting for, you know, why isn't Obama leading more? Or maybe another president. Some people were quite supportive of McCain and of Romney in the UK because they thought they'd have an America that would lead more and would get re-engaged in a more active way. Some people in the UK were a little disappointed about Obama's standing back, reticent approach. But I think this is where America's going under right or left. It is correctly pivoting its security perspective towards Asia. Doesn't mean it's going to get involved militarily in terms of war, but it is rebalancing its kind of alliance, its diplomatic, its time, its energy, its students, its strategic thinking towards Asia, and is looking at Europe and our neighborhood in a much more selective sense. And the question is, some things it won't select to do, perhaps Syria. Maybe it will, but maybe it won't. Some things it will select to do, maybe Iran. But we're going to have to fill in those areas where it does not select. And this is, so my worry, or the question from Karl Kaiser was, do we understand and have we taken on board America's restraint? I don't think we fully have. We are in charge of our neighborhood. It's our neighborhood now. America will help us here and there, but we need to take much more care of it and think about it and do it jointly. Und Blickwinkel aus Paris, machen Sie sich Sorgen über diese amerikanische Zurückhaltung? I think Karl Kaiser really exposed the elephant in the room when it comes to security policy. We have to be serious. I mean, this American retrenchment, which again, and the rebalancing to Asia, both policies being sound policies, so it's not to criticize them, have a major significance for Europe. Because the implications are twofold. First of all, we might need to do more on our own. And this is extraordinarily challenging because we've been, all of us, used to rely on America to provide the main thrust of military power, to take responsibility for European security. We have to be serious. The last US tank left Europe a couple of months ago. The last A-10 aircraft left Europe a couple of weeks ago. There were 100 US facilities closed in the last 10 years. There's going to be 47 more closed in the next 2 years. And the Europeans are digging their heads in the sand with that. Of course, in today's world, we probably don't need as many US tank divisions in Europe. But if you ask to the Poles or the Balts, who is going to reassure them, they think of the Americans. And for the upcoming main NATO exercise, the Americans are providing a single company due to sequestration and the pivoting to Asia. And the Poles and the Balts are asking us, what are you guys doing when it comes to that? And this is quite serious when we're talking about this. And the same applies to our neighborhood. So this American retrenchment, which again it makes a lot of sense, does not mean that the strategic alliance between Europe and the US is fading away. It will continue to be there. But it means that we are no longer able to do the free riding, and we might have very bad surprises if we continue on the free riding part, because this is basically no longer feasible in the long term, sustainable in the long term. And secondly, we need to again start to think in strategic terms. What do we do about Asia? Should we strategically pivot to Asia as well? Does it make sense? Can we afford it? I mean, all are these very serious questions. And it's interesting, I was just in Shangri-La for the dialogue there with the Asians. The British defense minister announced that there would be a British ship in the South China Sea 6 months a year. What does it mean for the rest of us? You know, is it this single European presence in the region? There will be French port calls, but can't we think about it strategically?
Or should we be ready, which is an alternative that we definitely need to discuss with the Americans, should we be ready to take more responsibility in our immediate neighborhood, which is what the Americans have been pushing us to do, but how far does that neighborhood go? If you add to this the shale gas revolution, you're in a situation in which American strategic interests in the Middle East are declining. Probably not disappearing, but declining, except when it comes to the security of Israel. So what does it mean for us if the Hormuz Strait are closed and that has no impact whatsoever on the Americans? And is it up to the Europeans to make sure that the Hormuz Straits are reopened? Those are very big challenges if we think in the long term. Denn, wenn Sie anderer Meinung sind, äußern Sie sich, dafür sind Sie ja hier. Ja, also hier zu diesem Punkt bin ich völlig anderer Meinung als meine beiden Kollegen aus Paris und aus London. Wir haben intellektuell natürlich begriffen, Professor Kaiser, dass der amerikanische Rückzug oder die Zurückhaltung, die Sie angesprochen haben, Konsequenzen für uns haben wird. Reagieren wir auf diese Konsequenzen? Treffen wir politische Entscheidungen, die diesen Konsequenzen Rechnung tragen? Nach meinem besten Wissen und Gewissen kann ich das bis zur Stunde nicht feststellen. Ich habe auch die Bundeswehrreform, die zu Guttendeich angestoßen hat diesen Erkenntnissen mit Sicherheit nicht Rechnung getragen. Zumindest würde ich das nicht erkennen können. Also ich glaube, dass wir hier zwischen dem intellektuellen Erkennen, das ist so, da sind wir relativ einig hier auch eben miteinander, und dem politischen Handeln, nämlich Entscheidungen treffen, die diesen Faktoren Rechnung tragen, das vermag ich nicht zu erkennen. Insofern bitte ich um Nachsicht, bin ich hier zu diesem Punkt anderer Meinung, als das meine Kollegen hier im Panel waren. So, die nächste Frage, bitteschön, geht an Herrn Sommer. Herr Sommer von der Zeit. Ich spreche aber nicht für die Zeit, die ist geteilter Meinung. Politische Chef anderer Meinung als mein Herausgeberkollege Helmut Schmidt. Ich möchte gerne den Fuchs in den Hinterhof lassen, in den Hühnerhof. Ich bin nämlich voller Zweifel und Skepsis gegenüber diesem Begriff, mit dem wir dauernd operieren, weltpolitische Verantwortung. Was ist das eigentlich? Was verstehen die Panel-Teilnehmer darunter? Das gilt ja nicht nur für Europa, für Deutschland, sondern auch für Europa. Sollen wir zum Schutz vor chinesischen Übergriffen Flottenverbände in das südchinesische Meer entsenden, zu den Spratlys oder Scarborough Shoals? Sollen wir in Kaschmir eingreifen? Sollen wir Tschetschenien ins Lot bringen? Was heißt das? Und meine Frage an die Teilnehmer ist, dürfen wir uns wirklich einbilden, wir Europäer könnten dort etwas ausrichten, wo die Amerikaner gescheitert sind und nun Leine ziehen? Dürfen wir uns wirklich einreden, dass die Interventionen der letzten 15, 20 Jahre ermunternde, ermutigende Erfolge gewesen sind? Ich finde, sie sind alle gescheitert, von Somalia bis Libyen. On Mali, the jury is still out. Und manchmal denke ich sogar, wir sollten den Russen und den Chinesen dankbar sein, dass sie uns nicht in die Verlegenheit gebracht haben, in Syrien handeln zu müssen. Dürfen wir, letzte Frage, dürfen wir tatsächlich hoffen, dass in Zeiten der Finanzkrise und des Sparzwangs dass wir da werden unseren Hilfsdrang ausleben können, dass wir immer R2P nachkommen können. R2P bleibt ein hehrer Traum. Ich glaube, wir müssen unsere militärischen Missions den vorhandenen Mitteln anpassen. Und die Herren Redner aus London und Paris, die wissen sehr gut, was ihre eigenen Generalstäbe ihnen sagen. Auch dort werden doch die Mittel ständig gekürzt. Und wir müssen uns also wirklich fragen, ob unser Ehrgeiz dauernd unseren Fähigkeiten und Mitteln vorauslaufen sollte. Ich bin persönlich sehr dafür, dass wir Europäer uns zusammensetzen, um zu definieren, was unsere Sicherheitsinteressen sind und dann zu sagen, wer welche Mittel und Fähigkeiten zur Verfügung stellt. Und dazu gehört dann auch, dass die Deutschen diesen Vorbehalt aufgeben, sondern sie dürfen dann nicht einfach im Notfall sich ausklinken. Persönlich frage ich mich manchmal auch, ob bei Briten und Franzosen wirklich der Sinn für weltpolitische Verantwortung im Spiel ist oder ob das vielmehr postkoloniale Nostalgie ist, die da Pikes-Sico
und so weiter eine Rolle spielt. Ja, Sommer, vielen Dank. Das war natürlich jetzt nochmal viel Stoff. Da könnten wir noch eine ganze Stunde mitfüllen. Ich versuche dann trotzdem mal auf einen Punkt zu bringen, der uns die letzten 5 Minuten noch lässt. Und ich glaube, die Kernfrage war, wenn ich es richtig verstanden habe, können wir wirklich glauben, dass wir die Amerikaner ersetzen können? Fangen wir vielleicht mal so, Herr Sommer, mit Ihrem Zugeständnis, mit Ihrem Einverständnis damit an, Herr Niblett. If I understood the question correctly, you know, what does global responsibility mean? Yes, can we live up to the grand declarations of responsibility to protect, this type of stuff? Without the US. Without the US. Yeah, exactly, okay, without the US. I go back to the question that I asked at the beginning. What are our military forces for? I mean, what are they for? If I look through the list, the UK did do its Strategic Defence and Security Review 2.5 years ago now. It kind of listed out the main threats to British security. You could agree or disagree with them. It's quite interesting that terrorism was the first. They had 3 tiers, but in the first tier there were 4. Terrorism, cybersecurity, dealing with natural disasters, including pandemics, not just hurricanes, but floods, things like that. And then a very vaguely thing about sort of international crises that might draw us and our allies in. Now you could say that probably only the 4th of those, you know, requires clear military forces. You can obviously, and we often use military forces for humanitarian management. Cyber, well, I've heard now the chairman of the Joint Chiefs in the US say that cyber, they've created their cyber command, and any good American general is going to go where the money is. So they've now decided cyber is an area where they absolutely have to be thoroughly focused on. But I think you could argue as to whether this really is pure a traditional military action. And counterterrorism, terrorism again maybe isn't. So my question back to you is, what are military forces for? In my mind, as Europeans, not just as Brits or French, and setting aside America, we have an absolute dependence upon a stable world. I'll use that in the grandest term. And it goes back to what Camille said earlier. We rely upon a smooth flow of trade, of people. We rely upon pockets of the world not becoming havens for terrorism or organised crime, which has become a major focus for the British government as well now, probably even more than terrorism at some levels. And in my mind, military forces play an important role for any country that takes this seriously. And if we subcontract our security or our ability to guarantee that kind of interconnectedness with the world to other countries, we cannot always rely those other countries will have the same focus as us or the same prominence as us. So I'm afraid I'm more realist than responsibility to protect. I understand responsibility to protect. I think every country will be very selective about how it uses it. You know, we didn't intervene in Rwanda. Now we think we should have done. It took us a long time to intervene in Kosovo. We may or may not intervene in the next major crisis. And we will be criticized for not doing it. At times when we do, we'll be criticized perhaps for involving, such as in Syria. But to me, there's a bigger question. Does Europe want to be part of a police force for the world? And I use police, I didn't say army, to use its military forces to a certain extent as a police force to keep global order and stability. I think that is a very important function to play. And if European countries are not involved in that, I'm not going to feel so safe to know that other countries are providing that police force alone. It's a very basic sort of instinct about the world, just like I don't like thinking that as I walk around the streets of London, there is no police force there. I'm glad there is. And I like to know it's a police force that I'm paying for, that I'm involved in, that I trust. I think we need to think about security in a really, you said, global responsibility, not R2P. Are we engaged in that sense of global responsibility? I think the Brits, for historical reasons, sometimes, not always for the right reasons, not always in the right parts of the world, but we do have that instinct. And as I think you've gathered from what I've said here, I'm not sure the German politicians always do. I think the German military probably does, but I'm not sure the German politicians do, and they're not encouraging that strategic outlook amongst their people.
Ja, Monsieur Gant, dann noch der Blick aus Paris auf diese Frage, die ja im Kern heißt, kommen wir ohne die Amerikaner aus oder sollten wir gar den Ehrgeiz entwickeln, sie irgendwo zu ersetzen? Let me be blunt. Of course, there is no such thing as global responsibility for the Europeans or the EU. We don't have the means, we don't have the capabilities, we don't have the will to be managing a crisis in the Korean Peninsula or a war between two Latin American countries should that erupt. Where we have an issue, I believe, is to find the right way, and I think it's high time for the Europeans to have such a debate of where do we have or see for ourselves a leading role beyond the Balkans, which was pretty much what you could read in the European security strategy of 2003. Beyond the Balkans, where do we see ourselves in a leading role? Does that apply to the Sahel, as the French would argue, or not? Does that apply to the Caucasus? If there is, and of course, I'm not talking strictly about military tools. I'm talking about the whole comprehensive approach that the Europeans could develop to face such challenges. Where do we have a supporting role, and where do we see that we can only act in conjunction with others, primarily the US, but other friends and allies? And where do we see that we have a very modest role, which is more about politics and supporting allies, again, primarily the US. My concern here, and there probably France and Britain do share the same strategic culture, is that I don't see anyone else ready to step up to play that role of managing security challenges. The wonderful global emerging countries, the India, Brazil, and South Africa of this world, are not ready to take up that role. They are providing a little more blue helmets than they did in the past, but they are certainly not ready to step up when the major crises occur. And moreover, they tend to overvalue sovereignty above security in many cases, which is a big challenge for us because we do make a difference and we don't necessarily apply the issue of sovereignty as the core principle of international relations. And that links with R2P, but that also links with our interest. So my issue there is not so much do we have the means, because we do have the means. Even in France, where we spend probably more than average on defense, it's only 3% of our defense spending, of our public spending, I'm sorry, and 1.5% of our GDP, which is far less than we ever did, and about 10% of the government budget. So it's really within our means. There is a welfare versus warfare debate that is taking place. Of course, then we need to refocus not so much on tanks, but also on cyber, on other tools for a more comprehensive approach. And indeed, we do share the last French Livre Blanc on defense and national security has a very similar focus as the British SDSR, because there are definitely issues that we need to look at. But as the Livre Blanc points out, there are risks associated with the weaknesses, failed states and other. There are still risks associated with strength, and some of the friends are still thinking in very Westphalian terms, and we need to keep that in mind. And finally, there are all these other issues such as piracy, illicit trafficking, and all of that that we need to tackle. And for that, we need some resolve and some capabilities, and sometimes none of them are there. Ja, vielen Dank. Internationale Trends und ihre Folgen für Deutschland, das war unser Thema in den vergangenen 2 Stunden. Und wenn man versucht, das in einem Satz zusammenzufassen, was wir hier heute gehört haben, dann glaube ich, war es das. Ihr Deutschen könnt euch nicht länger so wegducken wie bisher. Und deshalb bin ich mit Ihnen sehr gespannt darauf, was unser nächster Redner hier, nämlich der Bundesminister der Verteidigung Thomas de Maizière, dazu zu sagen haben wird. Ich darf mich sehr herzlich bedanken bei den Panelisten hier für ihre interessanten Beiträge zu diesem spannenden Thema und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre interessanten Fragen. Ganz herzlichen Dank und bis gleich.